Hi, I'm Saxon Fraser. I'm the artistic director for Art-Terre, and you're about to see the behind-the-scenes footage of our new show, Temnein, produced by Triforce Productions, because we're doing boss movements. Premièrement, je suis Mecdy Jean-Pierre. Moi, je suis Katherine Clerdonna. Monstapop, that's the name. My name is Saxon Fraser. Oui, bonjour, mon nom c'est Axel Munezero. Hi, my name is Caroline. I also go by Lady C. Mon nom c'est Martine Bruneau, mon nom de danseuse c'est Cherry. Je suis la productrice chez Art-Terre, je suis la fondatrice aussi. Actuellement, c'est ça, je dirige tout. C'est moi qui dois trouver le cash. Pourquoi j'ai parti Art-Terre? Parce que je trouvais qu'il y avait tellement de danseurs talentueux, des gens qui sont super passionnés par l'art de la danse. Et malheureusement, avec le système de l'industrie des arts, ils n'arrivaient pas à vivre vraiment de leur art. Donc, je voulais avoir une compagnie où j'engagerais des danseurs super talentueux, des danseurs professionnels, pour pouvoir leur offrir justement ce que le système n'arrive pas à les offrir. I am the artistic director of the show, and I'm also playing Hebe in the show, the goddess of youth. So the interpretation of that I'm doing is she's sort of like a teenager that doesn't want to grow up. She's a bit of a rebel. She is kind of afraid of a lot of things in life, but acts as if she doesn't care, like a bit carefree, but really she's kind of young and naive and kind of afraid of things she doesn't know, but also really curious about them. People have asked me a lot of times when I'm going to start my own company, why I don't have my own company. And my reason is usually that I don't want to produce anything. I don't want the responsibility of having to produce a show because that's such a huge commitment that it would take most of my time. So when Katherine came along and basically wanted to do that for me and have me direct the show, then that just allowed me to purely be an artist and to work with the dancer and then work on the choreography and making the show and all of the behind the scenes stuff I don't have to worry about. So that, for me, that's like a dream come true. That's what I always wanted to do. My character in the show is Gaia, and she is the goddess of earth and creation, and she's kind of the peacemaker in the whole bunch. It's a challenge sometimes because we're here for so long, and the process is really, it's crunch time. Like, we haven't had a lot of time to work on the show. But for the most part, it's been really cool because no matter how each of us works, we somehow end up with a product. And that product is a result of everybody's individual creative minds and how they approach creating and choreographing things. Because it's a collaborative process, which is, you know, interesting. And I play Chronos in Art-Terre. And Chronos is actually the father time, and he's a titan, and he's also the father of all the Greek gods. I've been to Haiti when I was younger, a few times over there. I don't know what to expect when I'll be in Haiti, to be honest. That said, it's just, I know it's a country that went through a lot of struggles. I'm Haitian descent, and I just hope that I won't feel so emotional when I get there. Quand Poseidon, Poseidon c'est le frère de Zeus, qui est un dieu grec. Poseidon, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il provoque des tornades, des tempêtes, des ouragans, des tremblements de terre, puis c'est pas mal ça. Travailler avec les danseurs de Art-Terre, je trouve ça très bien. Je trouve que l'énergie est vraiment incroyable. Ça me permet d'évoluer et de pousser ma danse aussi parce que les autres aussi sont très bons. Puis je sais que le fait que je travaille avec eux autres vont m'amener d'autres choses plus tard dans l'avenir. C'est pas terminé.
Mon personnage dans Art-Terre, c'est Athena et je suis une déesse de la guerre, surtout représentée dans Art-Terre, mais aussi je représente la sagesse et puis je tisse le futur un peu avec les gestes de walking, si on veut, c'est comme weaving destiny. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est sûr qu'on a toutes des personnalités différentes, on a tous des rythmes différents. Les gars, au début de semaine, sont boostés. Ça arrive, ça court partout. Quand c'est rendu jeudi, vendredi, c'est tranquille. Je dirais que du côté des filles, c'est moins enragé au début, mais ça reste constant jusqu'à la fin. Fait qu'on finit par se rejoindre à travers tout ça. Dans la pièce Art-Terre, je joue Arachne. C'est un personnage qui est devenu une araignée parce qu'elle était jalouse d'Athena, Martine dans le show. Ils ont une relation, Athena et Arachne, de petite sœur à grande sœur. Donc je suis comme un peu la petite sœur d'Athena. Je suis très compétitive. Je suis l'apprentie qui a beaucoup d'ambition et qui essaie de se prouver. J'ai surtout hâte de voir la réaction du public. On a l'habitude de voir un public de Montréal, ou des amis, ou des danseurs, mais là c'est un public inconnu qui va du même pays que nous, qui parle presque pas la même langue. Il y a une différente culture, je me demande comment ils vont recevoir le show. C'est quoi qu'ils vont retirer de ça, c'est quoi qu'ils vont aimer. Puis je suis sûre qu'en les voyant réagir au show, ça va leur apprendre des choses, ça va leur faire du bien, de juste aller ailleurs, sortir de la ville, puis voir qu'on est pas gros sur la terre. My name is Athena. I'm a costume designer. I'm going to be working for Art-Terre. So before designing, I have to consider a lot of elements for this show. So the first one would be that Saxon, the art director, she's following a Greek mythology inspiration, so I have to keep this fantasy on all of the characters. They also put the same energy for the functionality and the aesthetics. It's very important because they're dancers. They're not models, they're regular, beautiful people. But not everything goes well on them, and depending on the type of dance that they're doing, I have to know what elements I can and cannot put for their costumes. Okay, so when Saxon called me and told me all about it, I was really excited. I loved the story. The most of all was the members of the team. I think Katherine really chose well. I have a lot of respect and admiration for them, so it's really comfortable to work with people that I already knew. They were my teachers as well, so I kind of knew what they were comfortable in, how they moved. It was very natural for me to design. So I'm very, very excited to work with them now, and very happy with the result. I can't wait for you to see it, and welcome to Art-Terre.